Hello, welcome to Ask Engineering, Ask IIT and Medical Academy. సో Jee-Mains అండ్ నీట్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది కామన్ చాప్టర్స్ అండ్ Jee-Mains 2027కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది Jee-Mainsలో. సో దీంట్లో మేజర్ మనకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అని మాట్లాడుకుంటాం కదా, ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి డెఫినెట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్కువ 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 టాపిక్స్లలో ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయంటే, ఒకటి కూలమ్స్ లా మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మోస్ట్లీ. ఇంకొక సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక ఏరియా వచ్చేసి దెర్ ఈజ్ ఎ డెఫినెట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది Gauss law. So this is the electrostatics. We are discussing about the electrostatics actually. So in the electrostatics there is a 2 laws is there. One is the Gauss law, other one is the Coulomb's law. In the Coulomb's law there are different type of questions which is definitely coming from this area. If it is misses then definitely coming from Gauss method. సో ఇక్కడ చూడండి కూలమ్స్లో ఏం చెప్తుంది, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు. సో వెన్ ఎవర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ది స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, సో స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఛార్జ్, మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ మూమెంట్ ఇన్ ద ఛార్జ్. ఛార్జ్లో ఎలాంటి మూమెంట్ లేదు, దట్ మీన్స్ ఛార్జ్ అని అక్కడి నుంచి కదలట్లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ మీన్స్ స్టేషనరీ పొజిషన్లో ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ ద ఛార్జ్ ఇన్ స్టేషనరీ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ ఛార్జ్. Here, so we discussing about the Coulomb's law. So what Coulomb's law is saying about the static charge is, suppose if you keeping any 2 charges in a free space, okay, so 2 charges, if I keep any 2 charges, let's say these 2 charges are positive charge which are I am keeping inside a free space, the Q1 charge which is separated by some distance, in Q2 if I place one other charge. So Q2 is the another charge which I places some distance. What is the distance between these two is, so there is some distance I am spacing, so that distance is generally I can take as some distance. So ఈ distance ఏంటంటే r and distance లో వీటిని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. So how much, what is the distance between these two is, distance is generally I am consider as r and distance లో we are placing. So we are placing r and distance లో వీటిని ప్లేస్ చేసినప్పుడు there is a force of attraction either repulsion. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, force of attraction either repulsion. What I am saying is force of attraction either repulsion means ఒకవేళ సిమిలర్ ఛార్జెస్ అయినాయి అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ఛార్జెస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి, ఇవి 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ Q1 అండ్ Q2 both are positive charges. So Q1 and Q2 are both are negative charges. Whenever the negative charges are placed separated by some distance, definitely వాటి మధ్యలో రిపల్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ 2 డిసిమిలర్ ఛార్జెస్, లెట్స్ సే ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెండోది నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఈ రెండింటి మనం ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. బికాస్ డిసిమిలర్ ఛార్జెస్ విల్ బీ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ అండ్ సిమిలర్ ఛార్జెస్ విల్ బీ ఆల్వేస్ రిపల్స్. ఓకే, సో సపోజ్ టు నెగిటివ్ Q1 అండ్ పాజిటివ్ Q2 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, సో ఈక్వల్ charges అంటే మీన్స్ ఈక్వల్ charges in the sense not in the mass. I am saying the charge means it's 2 positive charges will be at repulse and 2 negative charges will be repel. Either one positive charge other negative charge, 2 different charges means 2 different charges means one positive and another negative, and another negative or positive will definitely becomes attract each other, means similarity charges will be attract repulse and dissimilar charges will be attracted each other. This you have to notice. Suppose to if I take these two are in similar charges, which I am spacing. In ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఫ్రీ స్పేస్లో పెడుతున్నాను, లేకుంటే వ్యాక్యూమ్ స్పేస్లో పెడుతున్నాను. సో ఫ్రీ స్పేస్, వ్యాక్యూమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ విల్ నాట్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్పేస్. ఆ స్పేస్లో ఈ రెండింటి పెడుతున్నప్పుడు వేరే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ దాంట్లో ఉండవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ స్పేస్ అంట, దాన్ని వాక్యూమ్ స్పేస్ అంటాం. సో హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్
ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే వ్యాక్యూమ్. సో వ్యాక్యూమ్ అని చెప్తున్నప్పుడు వ్యాక్యూమ్, సో అయితే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్రీ స్పేస్ అని అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్రీ స్పేస్ అంటాం, ఫ్రీ స్పేస్. సో అయితే దీన్ని ఎయిర్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్సో ఎయిర్. సో మనం ఈ రెండు ఛార్జెస్ తీసుకెళ్ళి ఫ్రీ స్పేస్లో పెడుతున్నప్పుడు వీటి మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్ అయితే రెపల్షన్. సో ఆ ఫోర్స్ అది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ కావచ్చు, అదే రిపల్షన్ ఫోర్స్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫోర్స్ అంటాం మనం. సో దట్ ఫోర్సెస్ విల్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో దట్ ఫోర్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్, ది ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ either repulsion is directly proportional to the product of the charges of these two. Okay, product of the charges means q1 and q2, product of these two, and indirectly or universally proportional to the or universally proportional to the distance, square of distance between them. So this distance supposed to be r అనుకుంటున్నా. సో ఈ r and distance కి universal proportional. ఏ universal proportional? Square of universal proportions, which I am asking about the 1 by r square. Inverse means 1 by. So 1 by. So r square means it's a distance. Universally proportional to the square of the distance between them. Okay, and this force also depends on the space where these charges are placing. Okay na, ఈ ఛార్జెస్ తీసుకుపోయి వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఛార్జెస్ తీసుకుపోయి గ్లాస్ మీడియంలో పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఛార్జెస్ తీసుకుపోయి ఎయిర్లో కానీ వాక్యూమ్లో కానీ పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్పేసెస్. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ వేర్ ద ఛార్జెస్ ఆర్ వీఆర్ ప్లేసింగ్, ఆ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ మీద కూడా ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ రిపల్షన్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్. మీన్స్ కూలంబ్స్ లా ఈజ్ ట్రై టు సేయింగ్ ద 3 points. ఓకే, ట్రై టు సేయింగ్ ద 3 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయితే రిపల్షన్ అనేది ఆ చార్జెస్ యొక్క ప్రొడక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అది డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, meaning ఏంటి, what is the meaning inside means if these values are increases, so q1 and q2 value supposed to be, if you increases, the force of attraction and the repulsion will definitely increases. That is the first point. And second point is what it is saying, if these two charges are placed nearly, మనం దగ్గర పెట్టామనుకోండి, దగ్గర పెడితే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ దూరం పోతుంటే ఏమవుతుంది, వీటి మధ్యలో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పర్టికులర్ చార్జెస్ విల్ బీ రెడ్యూసెస్ వెన్ యూ విల్ స్పేస్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇన్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు క్లోజర్ దెన్ ద ఫోర్స్ విల్ బీ హయ్యర్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు లార్జర్ డిస్టెన్స్, ఈ రెండింటి మనం దూరం జరుపుతున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటి మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది. ఓకేనా, 2 ఛార్జెస్ పెడుతున్నాము, ఒక ఛార్జ్ అండ్ ఇంకో ఛార్జ్ పెడుతున్నాము. 2 ఛార్జెస్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుందంటే వాటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ దగ్గర పెట్టామనుకో ఎక్కువ ఫోర్స్ అనేది వీటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఒకవేళ వీటిని దూరంగా తీసుకెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, వాటి మధ్యలో రిపల్షన్ ఆర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా రెడ్యూస్ అవుతాయి అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సెకండ్ ప్రాసెస్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ హియర్ సేయింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ దీస్ టూ పర్టిక్యులర్ ఛార్జెస్ ఆర్, ఈ 2 ఛార్జెస్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ మీడియంలో పెట్టాం. ఇవి వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఒకలాగా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఒకవేళ గ్లాస్ మీడియంలో పెట్టినప్పుడు ఒకలాగా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఒకవేళ ఫ్రీ స్పేస్లో పెట్టినప్పుడు ఒకలాగా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అదే రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. సార్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే ద స్పేస్ వేర్ యువర్ ద చార్జెస్ ఆర్ బీయింగ్ కీపింగ్. సో వేర్ ద సపోజ్ టు బి, నువ్వు ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏం మాట్లాడతామంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ని ఆర్ లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ లైన్స్ని. What I'm saying is understand, I think so. So what I'm saying is understand, because if the electrical force lines, either static electricity flux, my point is static electrical flux can be moves in a medium, అవి ఫోర్స్ లైన్స్ అంటాం, అవి మూవ్ అవుతుంటాయి. సో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మీడియం అనేది ఆ పర్టికులర్ లైన్స్, దట్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ని ఈజీగా పాస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ, ఆ పర్టికులర్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ permittivity. This is called electrostatic permittivity. What I am saying, electrostatic permittivity. Okay, permittivity means it permits the electrical flux, either it permits the electrical force lines.
either it is permits the electrical force lines or it is permits the electrical flux. If it is permits, it is permits easily, it is permits easily, so that is having the more less amount of electrical permittivity. Okay, so less amount of electrical permittivity means it can be allows the electrical flux easily, that is called it as a electrical permittivity antam. So electrical permittivity ni we will generally represented by the epsilon. So this is generally we will call it as a epsilon. So this is called it as a epsilon. So what we will call it as a epsilon. If epsilon is lesser, supposed to be epsilon is lesser, then this is called it as a good medium. It is a good medium for electrical flux conductivity, electrical flux conductivity. So electrical flux conductivity ki easy ga undanukondi, that is having the less amount of the epsilon ela unnattu takku unte there is a electrical what I'm saying is epsilon supposed to be less, means electrical permittivity. What I'm saying, this is indicating that electrostatic permittivity. I can say that electrostatic what I'm saying, electrostatic permittivity. So electrostatic permittivity is supposed to be lesser, electropermittivity is lesser. Definitely there is a force lines, easy to pass means there is a high amount of force can be attracted, either the repulsion or attraction of the forces. Suppose to this is the electrical flux is supposed to be is going like this. So this is a medium, let's say this is a medium. So this medium supposed to be accept that electrical flux easily, then this epsilon value is lesser. So if it is not opposing, so it is opposing high, and ఇది ఒక విలన్ లాగా పనిచేస్తుంది, it is like a villain. So ఇది విలన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది supposed to be epsilon value is higher, definitely the force is lower. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వీటిని పాస్ చేయకుండా ఆపేస్తుంది, కాబట్టి ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ either repulsion will be reduces. So that is called it as a electrostatic permittivity. We will call it as the same, intentionally we will call it as a this particular term we generally call it as a dielectrical constant. We generally call it as a what? Dielectrical constant. So electrical permittivity of a free space is different. So what I'm saying is this epsilon value is generally call it as a this epsilon value generally. So this epsilon value generally I'm saying that, so just listen carefully. This epsilon value is generally we can call it as a dielectrical constant, even though we will call it as a dielectrical constant. This is called it as a dielectrical constant, epsilon naught. So epsilon naught is dielectrical constant of the free space. I can say that this is called free space. Free space means it's a vacuum or air. So free space means it's a vacuum. It is a vacuum, either air. So this is a vacuum or air. So this generally we will call it as a dielectrical constant. What I'm saying is dielectrical constant is a free space constant or vacuum or air. So what is the epsilon value for the dielectrical constant? Either we can call it as a, this is called it as a electrostatic permittivity. Either we will call it as a, we can call it as a electrostatic permittivity. So electrostatic permittivity, we generally call it as a what? Electrostatic
generally we will call it as a electrostatic permittivity. We generally call it as a electrostatic permittivity. So this electrostatic permittivity generally which is allows the electrical fluxes or electrical force lines. This is called force lines. I am saying force lines easily, supposed to be easily. So easily means it is easy to pass. Then the electrostatic permittivity constant epsilon value is lesser, then it can be offer the high amount of the force. Then it allows force lines is very hard. Electrical force lines are very hard. That means it can be goes. Then epsilon naught value is supposed to be higher than force of this is the very lower force will be attracted. Very lower force will be offered between those two charges. These two lines are very important. Instead of our discussion, we will talk about the so this is the F equal to Q1 and Q2 divided by R square. So F is equal to K times of Q1 Q2 divided by R square. This K is indicating that electrostatic constant. This K value generally we will talk about the 1 by 4 pi epsilon. This value is equal to 9 into 10 power 9 coulombs square per Newton meter square beta. So coulomb square per Newton meter square. So this is the value of the K value. So what is this epsilon value? This epsilon value is equal to 8.85 into 10 power minus 12. 10 power, it is equal to 10 power minus 12. 10 power minus 12. So this is generally we will call it as a the K value we generally call it as a 9 into 10 power 9. It is Newton meter per coulomb square. This will be reverse of this. So that means it will be coulomb square per Newton meter square. Okay. So this is the difference between these two. Okay. Electrostatic potential. This is electrostatic constant. We can call it as a electrostatic constant. Okay, electrostatic constant. We will talk about the different decision. So if I take the F is equal to K times of Q1 and Q2 divided by R square. If I take, so F is equal to then 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 divided by R square. So generally this is an expression for the Ohm's law. This is an expression for the which one? Coulomb's law, not Ohm's law. So okay, so this is an expression for the which one? The expression Coulomb's law expression. Okay, so here this is a force. Whenever the force is there, generally we can take it as it is what? Force is a vector quantity. Force is a vector quantity. It's a particular force అనేది this is Ohm's law. This is a Coulomb's law. This Coulomb's law in a vector format. In the vector format, we need to discuss about the vector format. Before we discussing about the vector format, R is the distance. This is distance is equal to R bar cap, that is equal to R bar divided by mod R. So this is a distance. Okay, so the force vector format is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 divided by R bar square modulus into R bar cap beta, right?
So what is this R bar cap? So what is the R bar cap? 1 by 4 pi epsilon into Q1 and Q2 divided by R bar cap square. What is this R bar cap means? R cap, R bar divided by mod R bar. Okay, so I can say final expression for this 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 divided by mod R bar whole cube into R bar. So this is the force lines. This is the force. So force of the vector process of the Coulomb's law. This is a vector quantity of the Coulomb's law. Let's say, suppose to, if I take the one problem related to this particular problem, related to this one. Okay, so I am taking this is what actually a equilateral triangle. This is a equilateral triangle. So I am spacing the charges over here. It's a positive charge, Q1 charge, and this is a Q2 charge, and this is the Q3 charge. Here, what I'm saying here, Coulombs are not informing that the force of the attraction or repulsion of a charge, that means positive charge or negative charge, అది పాజిటివ్ చార్జా నెగిటివ్ చార్జా, ఆ ఫోర్స్ అనేది దాని మీద ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పలేకపోయాడు. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి పాజిటివ్ చార్జ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్సెస్, ద ఫోర్స్ లైన్స్, దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రికల్ స్టాటిక్ లైన్స్, దాన్ని మనం ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ లైన్స్ విచ్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి పాజిటివ్. If it is supposed to be negative, the force of attraction, the force of the negative charge, it is towards the inside. What I am saying, radially outwards, it is radially inwards. Supposed to be it is positive charge, it is radially outward direction. If it is supposed to be negative charge, it is radially inward direction. It is radially inwards direction. It is radially what? Inward direction. That is radially outward direction. This is radially inward direction. Which my point is clear? So whenever the force is there, a positive charge which can be exerting the force in a outside from the surface, radially outward direction. If it is negative charges, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే దీని ఫోర్స్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, బయటకు ఉంటాయి. సపోజ్ టు బి ది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకో, ద ఫోర్స్ లైన్స్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది దట్ వన్, రైట్. సో డ్యూ టు దిస్ ఈజ్ అ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్? Equilateral triangle means all sides are equal, that is the first thing, and all angles inside the triangle is 60 degrees, means each and every angle will be 60 degrees. That is called equilateral triangle. So okay, Q1 charge and Q2 charge is presenting at A position, at B position, at C position. Okay, force of the Q3, force on the Q3 due to the Q1 and due to the Q2. Point is clear. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఈ Q1 ఛార్జ్ వల్ల దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఆర్ రిపల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ Q2 వల్ల ఎంత ఫోర్స్ అనేది దీని మీద అట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిపల్ అవుతుంది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానికోసం కూలింగ్స్ లాని యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో దానికోసం యూజ్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ని లెట్స్ సే నేను ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ అనుకున్నా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నా. ఇది కూడా ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇది కూడా ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవి డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇది ఏమని చెప్తున్నాను, బికాస్ ఆఫ్ ది Q2 charge, it is a positive charge, this force line is radially outward direction. I said radially outward direction is the positive charge. So when it is radially outward direction, ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, the force lines will be radially outward direction. So it is radially outward direction. In this way, radially outward direction, the force. This is the force due to the which one, Q2 charge on Q3. So we can represent it by the Q3 charge now. So this is a force F32. Generally we will call it as a
ఎందుకంటే దేని మీద అయితే ఫోర్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాలి, తర్వాత దేని వల్ల అయితే మనకు ఫోర్స్ దీని పడుతుందో అది నెక్స్ట్ రాసుకోవాలి. ఈ Q2 అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే డ్యూ టు ది విచ్ వన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది Q3 మీన్స్ Q2 వల్ల, అంటే దీని వల్ల మనకు ఫోర్స్ దీని పడుతుంది కాబట్టి we generally taken as a 2 option. We generally taken as a 2 as a letter. Okay, so next similarly, so due to this one, so what is the due to this one, what is the amount of the charge, what is the amount of the force? So దీని వల్ల ఏం ఫోర్స్ వస్తుంది, దీని వల్ల ఏ ఫోర్స్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ చార్జ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఇట్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. జనరలీ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో విచ్ ఐ told you that this is a 60 degrees now. So then this is how much, 60 degrees. This is how much, it is 60 degrees. When it is 60 degrees, this should be also 60 degrees. So clear? Okay. So due to the which one, this force is F. This force is F31. It is F31. Okay. As per the Coulomb's law, what Coulomb's law is saying? What Coulomb's law is saying generally? The force of attraction and repulsion between the two charges is directly proportional to the product of those charges is, and it is equal to k times of q1 q2 divided by distance between, square of the distance between them. So universally proportional to the square of the distance between them, right? So similarly this is also, what is the charge, it is q1, it is q2 and q3. Okay, so this is k times of q1 as well as q3 divided by, so what is the distance between them? So before we are making, what is the distance between them? It is x square distance. It is distance in the beta x square. So see here, if the charges are equal, if I is saying that charges are equal, q1 charge is equal to q2 charge is equal to q3 charge, that is equal to q అనుకుంటున్నా, then ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, k times of q square divided by x square అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా అంటే, సో దీన్ని F31 అనుకుంటున్నా, రైట్? సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది, k times of q square divided by x square అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో F31 అవుతుంది, F31 అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? F31 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫోర్సెస్, ఈ రెండు చూస్తే ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే F1 ఫోర్స్ అనుకుంటున్నా, దీన్ని F2 ఫోర్స్ అని అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్? ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్. సో వీటి రెండింటి మధ్యలో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, 60 degrees ఉంది. సపోజ్ టు దీస్ టూ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది టూ parallelogram to adjacent sides, the resultant will be the diagonal of that. So the force of attraction or repulsion like this. So ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా బిడ్డ? సో ఇలా ఉంటుంది. Okay, so ఇది resultant, this is called resultant F force, net force, that is we can call it as a net force F. So now net force F is equal to under root of F1 square plus F2 square plus 2 times of F1 into F2, cos of angle between these two is 60 degrees. Okay, that is equal to F1 equal to F2 na. So this is F1 square plus F2 square plus 2 times of F1 into F2, cos 60 degrees sin 30 value is 1/2. 2 gets cancelled out. So what is the answer now? Root over F1 is equal to F2 అవుతుంది. So that is equal to supposed to be F అనుకున్నాడు. ఇక్కడ F square plus F square. This is a root 3 times of F. So what is the force? This force is root 3 times of F. So what is the amount of force? ఇది ఆఫర్ చేసే ఫోర్స్లో రూట్ 3 times ఉంటుంది, రూట్ 3 times of force. So that is the solution of this particular, right? So same question, suppose to another question, if I take the another question based on this. Okay, this is a equilateral triangle. So same forces, which is the positive q1 charge and q2 charge and q23 charge. There is another charge which is placed here, capital Q.
Okay, another charge which is placed in the capital Q. What is the force due to these three charges on Q? On Q. So this is the equilateral triangle now. So when it is equilateral triangle, I can say that this is the positive charge. So I am writing here. And next one is like this. Okay, so this is the charges. Okay, so force due to the Q2 charge, Q1 charge is, this is a force due to the Q1 charge on this direction, and force due to the Q2 charge on this direction. Okay, on this direction. The force due to the Q3 charge on this direction. Okay, and the force due to the Q2 charge on this direction. Let's say, suppose to, if I take this is the x, and this also distance is x, this also distance is x. So three distance, that all are x. Okay, so what is the resultant force on that particular force? And there is a three forces. This force is due to the, this is the force is due to the F Q. It is a Q na, so this is due to the F1 Q, due to the Q1 charge, that is equal to K times of Q1 and capital Q divided by what is the distance between them? What is the distance? What is this distance? This is what is the, how much distance? That is the matter of the discussion. Okay, so ఇప్పుడు ఇది మనం డిస్కషన్ చేయాలంటే ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, ఈ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినడానికి ట్రై చేయండి. సపోజ్ టు దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్, rectangular triangle. So okay, so this is the equilateral triangle. So when it is the equilateral triangle, so this is the equilateral triangle. It is equilateral triangle. So in this equilateral triangle, if I take this is a 90 degrees. So this is x, let's say this is x distance, then it is x by 2, this also x by 2. So this is will be x only. Okay, so it is how much ratio it can be divides? It can be divides how much ratio? 2:3 ratio it can be divides. The centroid, we are placing the centroid. So this can be divides, this is a 2:1 ratio, it will be divides. It will be divides how much? 2:1 ratio it will be divides. Otherwise you can calculate. So how much this distance you required? Okay, this distance మీకు కావాలి. So ఇది ఎంత ఉంది? 60 degrees. This is how much? 60 degrees. Then it is ఏమవుతుంది? 30 degrees. So ఇది ఏమవుతుంది? 9 degrees. Okay, 9 degrees. So ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ నీకు ఈ లెంత్ కావాలి కదా, ఏ లెంత్? ఈ లెంత్ కావాలి, ఆ లెంత్ నీకు కావాలి. సో ఫస్ట్ ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు తెలియాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ హౌ మచ్ టోటల్ లెంత్ ఈస్ దేర్, దట్ వీ నీడ్ టు నోటీస్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ generally for this you can do this discussion like this, according to the sin 60 degrees, let's say cos 60 or tan 60, anything you can make it. So if you want to opposite side, if you want to adjacent side, opposite side means sin 60 is equal to, what is the opposite side? We don't know. This is a we don't know. This generally we don't know. That is supposed to be r divided by what is the hypotenuse is x. It's x. Okay, so what is the sin 60? Sin 60 value is how much? Sin 60 value is how much? √3/2 is equal to r type by x. Actually I need required which one? R value. So r is equal to how much? √3 divided by 2 times of x beta. √3 divided by 2 times of x. So which distance that is? This is for which distance? Total distance. This is a total distance. What I am saying, this r value is equal to √3/2 times of x. √3 times of x. That is the r value. Okay, so that is r value. What is the distance? These two will be, so total distance, this total distance which replaces. So I need actually which distance? నాకు ఏ డిస్టెన్స్ కావాలి? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతో కావాలి, అంతే కదా. సో ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతో కావాలి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతో కావాలి నాకు.
వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతో కావాలి. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతో కావాలి. ఓకేనా? ఈ డిస్టెన్స్ ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? 1:3 రేషియోలో, 1:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. 2:1 రేషియో అంటే ఏంటిది? ఇది లాంగ్ సైడ్ కాబట్టి ఇది 2 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇది 2 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇది 1 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? 1 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఉంటుంది అన్నట్టు దీంతో కంపేర్ చేస్తే? సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇది. సో నీకేంది 2 ఏం కావాలి? 2/3. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? √3/2, √3/3 into x. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సో 1/√3 టైమ్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది. 1/√3 టైమ్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద డిస్టెన్స్. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 1/√3 టైమ్స్ ఆఫ్ x. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో 1/√3 టైమ్స్ ఆఫ్ x. దిస్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో 1/√3 టైమ్స్ ఆఫ్ x. Okay. So 1/√3 times of x means I can say that this is the 1/3 means it is 3 numerator, x square will come. So what is the force here? Similarly, F is equal to Q into 3 times of Q3 into capital Q divided by x square అవుతుంది. So what is this force? This force similar to F equal to K into 3 into Q into capital Q divided by x square అవుతుంది. So this is the second. These are the forces which is acting on the, these are the forces which is acting on the this particular one. ఓకేనా? ఈ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తుంది దీని మీద. రైట్ అమ్మా. సో దీని ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్. థ్యాంక్ యూ.